Red Solare Argentina los invita a compartir algunos pensamientos de diferentes representantes del Network Internacional de Reggio Children. The international network to me means that we have other perspectives than our own Danish welfare state view on the rights of children. And this is, I think, a very good idea in a world where situations for children are so different. So for instance, if I listen to what is the situation in South America or in Johannesburg or Korea, it's very interesting to compare that and also see that there are so many enthusiastic people who really are fighting to give children better opportunities. And I think that's an obligation we all should take on to secure a better future. Para mí significa en primera instancia un privilegio y luego una oportunidad. Privilegio, ¿por qué? Porque para mí que es el testimonio del pensamiento vivo de Loris Malaguzzi y de todo el trabajo pedagógico de Reggio Emilia en favor de la infancia. Es decir, si bien hoy estamos festejando los 10 años del Network Internacional, para mí, mi humilde opinión, el Network comienza cuando el ojo salta al muro. La primera vez que Italia sale al mundo, ahí empezó a sembrar pequeñas semillas, provocaciones, reflexiones, y este movimiento que ni Loris imagina que iba a ser estas características, toma luego sí una forma legal, jurídica de network. Pero es eso, es ver que esta Italia influye en lo mejor para nuestra infancia en todo el mundo. The network is for us to get in the relationship with different people from different countries. So one point is the individual personal interaction. And you can talk with the people, you can see how they bring the retro approach to their country and what was their way. So it helps me in my way, because when I have problems I see, okay, in this country they had some experience like me and they could do it, so it strengthened me. And to talk with the people from the network, you get ideas to do in your country, but you also get the cultural view. How is this country? How do they live? What is the situation there? And how do they bring the retro approach there? So I see more different points of views. I get a wider way of thinking, wider way of reflecting. And that's what I also bring then back into my country. Es una oportunidad maravillosa de intercambio, de fortalecimiento, de darse cuenta la labor que se hace en unidos, que da mucho mayor proyección que si estamos solos, y que la diversidad enriquece. Y bueno, tenemos además todo un proyecto por hacer, porque creo que nuestras infancias necesitan que nos unamos y hagamos mucho por ellos. Muchísimas veces se piensa que llevar estos principios y valores que compartimos con la filosofía educativa de Reggio Emilia a estas poblaciones es bastante complejo, ¿sí? Nosotros, a través del network, pues tenemos la oportunidad de conversar y de entender que realmente es un compromiso de vida, que realmente es una pasión, que es un camino, ¿sí? Que en la medida que vamos conociéndonos a nosotros mismos como ciudadanos del mundo, que nos vamos entendiendo desde nuestra particularidad, de lo que cada uno es en su cultura, y cómo de allí empiezan a desarrollarse conceptos que enriquecen al ser humano,
pues vamos, pienso yo, siendo cada vez más capaces de desarrollarnos profesionalmente, de desarrollarnos intelectualmente. Es un diálogo abierto, ¿sí? Que promueve muchísimo lo que cada uno de nosotros es éticamente, filosóficamente, y creo que eso enriquece muchísimo las estrategias, ¿no?, que nosotros y cada uno de nosotros tiene en su país. Sim, é uma possibilidade de olhar o mundo de uma outra forma, um mundo sem fronteiras e, como diz Carla Rinaldi, principalmente sem fronteiras de mentalidade. É a possibilidade de estabelecer relações entre o global e o local e assim pensar em possibilidades de uma educação de qualidade para a infância no Brasil e no mundo. Es un regalo y una oportunidad hermosa para seguir pensando juntos sobre el futuro que deseamos para los niños y para la humanidad. Es un privilegio poder hacerlo en grupo, traer la voz de tu país, de tus compañeras, de tus instituciones públicas, privadas, y compartir esas impresiones con colegas internacionales. También es una forma de luego volver a tu país con todo ese pensamiento, con toda esa riqueza, y devolverle a tu contexto otros puntos de vista y ampliar nuestra concepción de la infancia y de la educación. For me, it's a real important meaning. It's really important for me to work with the new generation toward the goals that Reggio Emilia citizens long for. So it's a very special meaning, and being part of it, being part of the network gives me rather strength or the support emotionally and practically in many ways to be alone, not alone, but to be rather alienated. We are not the mainstream in Korea, but having the network throughout the world gives me more strength and power to keep the way I used to do. So one thing that it's important to say is that this, our connection is a bridge between thinking and the way that we see how education ought to be. So our work is very much constructive in that for both of us and for everyone involved in the functioning of the organisation of Sightlines in the UK, in any case has had a long history, mostly as educators, of working to create education which places at the centre the awareness that we're all born intelligent, rich learners. That's how we're born. So therefore it's important to create a place of education in which we continue to flourish. Yeah, I think one of the things with the international network is that we meet other people who are also trying to work with the ideas, and there is a connectedness across the world of people who are trying to think about and work with the ideas, and it's interesting to see how that manifests itself in other countries. Poder tener un diálogo cercano con los educadores, con los pedagogos, con los atelieristas, con la misma gente de la ciudad de Reggio Emilia, nos permite crear y desarrollar estrategias en nuestros propios contextos y tener el ánimo para ir construyendo esas estrategias en nuestros contextos. Creo que la convivencia que tenemos con países nórdicos, con Australia, con la Nueva Zelanda, con gente de contextos totalmente diferentes que los nuestros, nos permite pensar que somos un uno. O sea, el mundo se vuelve más chico y más amable cada vez, ¿no? Creo que primero que todo significa inspiración y significa compartir una pasión por la infancia. También es realmente importante para el país poder sentirse acompañado en esta inspiración.
y poder de alguna forma también tener un mensaje más fuerte sobre los derechos de los niños y principalmente el derecho a una educación de calidad. Yeah, but through the network, I think we can make a difference for the children and for the families all over, because there are a lot of similarities between our contexts, but also very big differences. But I think we are a movement for the rights of the children. And for me personally, I need you and all the others in the network, because sometimes when I go back to Sweden, I can feel quite alone, and I like the idea that I know that you are working in Argentina and they are working in Australia, and they are struggling in Bogota with this, in some way the same questions, but we are all struggling to make the future better for the children, and that is a strong feeling, I think. Allora, il network internazionale di Reggio Children è per noi molto importante. Lo è stato per lo sviluppo dell'esperienza dei nidi nelle scuole, che nascono da una vocazione internazionale. Malaguzzi è stato un grande costruttore di relazioni e di ponti internazionali. Lo è stato per lo sviluppo di Reggio Children e del Centro Internazionale Loris Malaguzzi. Lo è oggi più che mai per continuare a sviluppare nel mondo il Reggio Emilia Approach, che rappresenta penso un punto di riferimento per quanti nel mondo aspirano e vorrebbero un'educazione di qualità diversa. Il network quindi per Reggio Children oggi è un soggetto, un interlocutore fondamentale in questa strategia di sviluppo e di creazione di valore intorno al Reggio Emilia Approach. Quindi i 34 paesi di cui oggi è costituito il network internazionale di Reggio Children, che sono via via cresciuti da quando nel 2006 fu costituito al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, qui al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, sono per noi oggi i principali compagni di viaggio di un'avventura che guarda al futuro. Parte de nuestra responsabilidad como red implica tomar con rigurosidad y profundidad las distintas dimensiones que Reggio nos propone para repensarlas en nuestro contexto. Para ello, las diferentes redes organizamos seminarios en nuestros países, cursos de profundización, viajes de estudio a Reggio, viajes de estudio que promueve cada red dentro de su país, y los invitamos a contactarse con cada uno de sus referentes en los diferentes países.